февраля, пятница, 26 год. 6 февраля, 26 год и 9 утра. У меня есть где-то часик. Я пока попью мату. В общем, я решила постримить. Собрала я сумку. Наверное, еще не все собрала. Нам же уезжать, и дочка сейчас в школе. Значит, когда я ее забрала после тренировки сегодня, она же закончилась в 7 утра. Вот, и я таким нежным голоском, вижу, что она сильно уставшая, представляете, еще в дорогу, а на завтраки очень, плохо, она не любит завтраки. И знает, что ей покушать надо, потому что если она не поест, у нее голова кружится. В общем, я говорю: доча, подумай, что ты хочешь, вот я тебе куплю, что это вот, и еду, и питье. И я как раз говорила, когда ставила утром видео, говорила, что энергия, дается вот еда, потом сон и exercise, то есть какие-то упражнения. То есть из мышцы, в общем, переходит в кровь именно, не об этом, не о третьей, это вот, не о третьем источнике получения энергии. Вот, в общем, она заказала себе еду, она давно хотела попробовать, там один круассан именно заказала. То есть, что удобно было, мы пока ехали на шоссе, она уже заказала, оплатила мы ей это вот дебетной, и мы заехали, забрали, и напиток. Она давно тоже хотела тут напиток, там какой-то рефрешер, в общем, лимонад, манго, то есть манго и pineapple. Pineapple этот вот ананас. В общем, замечательно, она очень довольна, пошла в школу. Ее забирать в 11:15. Причем у нее, смотрите, ей тесты нужно проходить, у нее там вчера были тесты, и сегодня заканчивать. В общем, если все количество этих вот предметов только сегодня, обычно они по 1,5 часа, а сегодня короткий день и по 40 минут. Вот, и потом нам выезжать. В общем, смотрите, какой я себе наряд, так сказать, собрала. Одела сегодня красный свитер, так как я мама фигуристки, одела вот эту штуку, потому что нам ехать в Лейк Плэссид. И Лейк Плэссид — это у нас штат Нью-Йорк. Значит, штат Нью-Йорк у нас тут очень близко. То есть он же большой штат. И Лейк Плэссид — это именно место, где была Олимпиада, зимняя Олимпиада, одних из годов, я не помню, какой год, но, в общем, мы в Лейк Плэссиде часто были. Там шоу фигурного катания часто под Новый год. Под Новый год было, и я просила мужа, он нас возил. То есть дети любили, когда они маленькие были, мы постоянно ездили туда, он нас возил. И там эти вот катки, олимпийские катки. Мне просто очень интересно, вообще будет здорово, если дочка сегодня будет тренироваться, сегодня и завтра, на олимпийском катке. Представляете, просто даже вот у меня вот такое, замечательные эти вот воспоминания. То есть мы ездили на всякие, на выступления, смотрели на Лейк Плэссиде. Играфель, hello. Привет. Слышите, он у меня пришел, этот вот, с ведьмой. Ведьмой назвал. Ведьма для тебя я ведьма. Слушай, ты знаешь, что Пресвятую Богородицу называли язвой бесов? Язвой. То есть, если ты говоришь ведьма, для тебя я, может быть, и ведьма. Кстати, колдовство — это одно из мытарств, и за это надо каяться. Я тебе скажу, что нету белой и черной магии, нету там светлых, хороших и плохих ведьм. Колдовство — это магия, чародейство, это какое же это мытарство? То ли 15-е, кажется, 15-е. Daniel. He broke the potion of what? Есть песня такая, potion of love. Слушай, то, что ты эти вот
Брюд вообще это насчет пива. Говорится насчет пива. На английском языке не говорится брюд, a potion. Брюд это насчет пива. Я не пью пиво. Пить пиво пенное будет морда обалденная, офигенная. Нет, я не пью алкоголь с 2015 года, 2005 года. Не алкоголь и не курю табак. Другое я не курила, не употребляла, и это моя мирная жертва. Did you hear the ice again? No, unfortunately not. My daughter did, and in 2 hours, in 3 hours, we are going to Lake Placid. It's New York State, and she will skate. Today and tomorrow. She will have 2 days of her competitions, high school competitions and it will be huge, it will be big. You see, I'm already ready. Daniel is your son. No, Daniel is not your son. I'm not doing a witchcrafting. I'm not doing all that. I confessed, I was a witch. Yeah, I am ex-witch. Ex-witch. То есть бывшая ведьма. Если ты меня называешь ведьма, добавляй бывшая ведьма, да, бывшая ведьма, бывшая сатанистка, бывшая. Да, Герафель, what scares me is what is in the mug. Don't worry, it's nothing bad, it's mate. It's a herb. I lived in Argentina for 5 years. Everybody in Argentina drink mate. It's my habit. It's a good habit. It's a very good habit. And it gives you an energy. It's a very good drink. Fabric. You are very cool and awesome. Thank you. I'm very cool and awesome. My kids are more cool and more awesome. My daughter is an awesome. Listen, last time when I was in my daughter's competition in Rhode Island State, in the capital, in what is the capital of Rhode Island? Providence. And the lady in the hotel, she said, "Oh, you're a figure skater," and I was like, I had this chain. I was like, me, I'm too old like to be a figure skater. And really, in the USA, they're doing the figure skater for adults. Yes, for real. They can compete like adults, and they're going in different states, and they're signing up. I never thought about that, but last time when I was talking with some of the coaches and with my neighbors here, and when I was telling that funny story, and they said, "Wow, it's not funny. Like you can compete." I said, "Maybe when I'll turn 60." It's exactly my daughter should graduate. It's 4 more years for her to graduate from the high school. She's only in the 9th grade. Daniel-san, hey, Raphael, you were saying that Daniel is your son. You think it's Daniel is your son. He has a father. Oh, I'm married. Oh, where am I? Married. I never got a wedding band. I never got a wedding ring. That's why probably people are still coming and saying, "Oh, Daniel is my son. Arthur is my son." I'm saying, husband, you never gave me the wedding ring. He gave me a ring, but it's not the wedding ring. He gave me some rings, and I asking him only one thing: give me a wedding ring. This year it will be 18 years as we are married, 19 as we know each other. He never gave me the wedding ring. I said, tiny, puny, whatever. And yesterday when I said, I asked you the wedding ring, you gave me the ring. It's like you, Raphael, you're saying, like, you're a witch. And I was saying, ex-witch. You should start talking like complete sentences. I will add, understand, add. I was not born originally. I was not a witch. My mother, yes, she's still doing a witchcraft thing. And my grandmother's, my mom's mom, her nickname was a witch. Yeah, and when she was walking, why I'm laughing, when she walked,
and the neighbors, the women were screaming at her like, "You're a witch," and she was saying, "Huh, if a witch, I'm beautiful, beautiful witch, pretty witch." I don't know why they called her a witch. Because all their husbands were in love with my grandmother. She had a beautiful voice. She was dancing amazingly, and she was always like in the center of attention when the people were going like in a company or celebration. She was singing amazingly, and her favorite song in Ukrainian was "Підманула, підвела." When I was singing that song to my exes, they became mad. My husband cannot understand because he doesn't know what it means. Understand? It's not funny. It's not funny because you should. It's about the lie. Understand? When people in my Greek Orthodox Church, and some of them was saying, "Oh, you are like from Odessa. It's a country, new country, Ukraine," and "Oh, we know a song in Ukrainian," and they started to sing that song like "Ти ж мене підманула," and it's about the lie, like you're a liar. And I said, you cannot sing here like that. This song, it's not a Christian song. It's a bad song. And they like stopped. I said, "Do you know what it's mean? What are you singing?" They're saying, "Yeah." I said, "You cannot sing here, especially in the church." And they're saying, "Oh, it's a folklore." I said, "It's not a folklore. It's like it's not a Christian song. It means like you promised me something like on Monday I came and you lied and you betrayed me, you lied. On Monday you betrayed, you lied me. On Tuesday you lied. On the Wednesday I came and you was not there." And it was my grandmother's favorite song. And my favorite song was, no, this one and one more. I was singing that everybody like, man, they were getting so angry at me. Like, seriously, because I was saying, "А я молоденька, гуляти раденька, пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять." Arthur's father, he was losing his mind. He was losing his mind because singing. 2 days ago, when we were taking Jennifer like to the figure skating, and to the doctor, and my husband, I figured it out that he wanted to do a shot for him, like this thing for him, something. No, I don't want to do the medical. These things for me do not bang my channel. And I got angry, and I started to. He tried like to swear, like to do bad things, but he knows only English, American English, and he started like he speaks only American English, and I started to tell him back like not to curse, but to do the slang, Russian slang, and I was so happy because it was like shock for him. I started like switch from American English like from to Russian, and I started like to be angry. And when I speak Russian with my friends like on the phone or something, he can't understand what's going on because I look like angry. And he thinks that when I speak with my daughter-in-law, my oldest son's wife, and my manner, Russian manners is like we're speaking, our face is like a blank face. Understand, like blank face, and we look angry, and he's so worried. He's saying, "What are you saying? Are you angry? What are you saying?" It was like, "Your face, look at yourself. Like, what's wrong? What you showed me? I speak normally, but do I need to speak all the time like a stupid with the smile?"
said, in 19 years you could learn, and know Spanish, French. Stop looking at me. Look at you. Look at, because he's driving with, look at yourself. I said, look in the road. And this is, I said, in English. The rest of first time I like switching Russian. I started like speaking Russian, and my daughter in shock. My husband is in shock. I said, what? In 19 years you didn't learn to speak Russian? Так, translation in the studio. Наталья. Переводчика в студию. Слушайте, разве это не прикольно уметь разговаривать? Вот, я заглавила у себя начало «Отойди от меня, сатана». Это же он любимая. Вчера я вот реально психанула, ну, чтобы он понимал, когда дочка была в школе и сын был в школе. И он там что-то опять прицепился с этим вот, со словом, но на английском это, ну, значит, слово это как вот сленг, вот фрики, а меня это раздражает. То есть, когда я в школе работала, в начальной школе, в этом вот помощницей учительницы, там очень многие употребляли именно слова такие, но это сленг. То есть они в школе употребляли, это не значит, что это красивое слово, это не красивое слово, это сленг. То есть вот это вот фрикинг, и фрикинг, и они еще говорили бат, оно только B-U-T-T, этот вот, я называла, то есть я детям, как бы пример показывала, я никогда не говорю бат, так move your butt, это жопу подвинь, это, представляете, это у них в школе говорят, то есть подвинь жопу. Тебе учительница это может сказать, или это, то есть для меня это такой шок, то есть я употребляла совсем другие слова, такие как bottom. И дети, они как копировали, то есть они не матерились, но они употребляли сленг. С моего рта не летел даже сленг. То есть я им не разрешала говорить сленгом. Они такие, там, употребляли фрики, вот такое слово, вот такие вот. Я говорю, зачем вы замусориваете себе язык? Ну, это же я не на русском говорила, то есть, представляете, вот это как бы такой пилотаж, это же надо еще было на американском английском говорить и употреблять слова, именно которые вот заменять. То есть, вот вы какие сейчас вы эти вот... Ну, я им про религию ничего не говорила, потому что это же навязывание религии. Но там очень интересно, там шло навязывание религии. То есть, когда я работала в школе здесь начальной, значит, шло навязывание этих вот там кармы, вот такие вот слова, как карма, потом там медитация, ну, в общем, а это хинду религия. Я говорю, а вы зачем навязываете другие религии? Я говорю, я же не навязываю вам свою христианскую религию. Зачем вы идете, еще это йога. Я говорю, йога, нету таких слов, это вообще не библейское слово, и вообще, а зачем вы навязываете мне чужую религию? То есть это часть чужой религии, вот это дыхание, то и все, это часть другой религии. Я говорю, я пришла сюда в школу, пожалуйста, моих детей, и я своим детям не разрешала заниматься йогой. Я говорю, а их заставляли? Их заставляли моих детей младших садиться, и там типа этого улучшают, садитесь, там руки складывайте так-сяк. Я говорю, дети, там это, они вам говорят, закройте глаза, там, я говорю, не следуйте их команд, не следуйте, не делайте йоги, и вообще этот вот, вообще вы не обязаны, вы не собаки, это у них там позы собаки, то и все, ну, в общем, расчеловечивание идет. И не надо мне детям навязывать, я их в школу отправляю, не... Так, ребята, это же вообще... Государственная школа, там она вообще не должна быть привязана, то есть, к этим вот, к религиям. То есть они, это лженауки, Они там мочу пьют, они, ну, в общем, эти, мочой мажутся, мочой пьют и так далее. Мне не нужно навязывать чужие эти вот религии, чужие веры. There is no word no. Как это нету? There is no word no. Yes, there is a word no, and Jew, they will read not no, but on. There is word no on. What are you telling me? Don't lie. And I named. В общем, я заглавила «Отойди от меня, сатана». Это же вот эти вот... Мне муж там типа «Отойди от меня, сатана». Я говорю, во-первых, если ты назвал, смотри, во-первых, ты не Христос. Христос четко знал, ну, когда я задала вопрос, что ты меня этот вот сатаной назвал?
И почему ты сказал эту фразу? Он такой, ну, Иисус сказал, Христос, значит, он Иисус сказал. Я говорю, не Иисус, а Христос. Вот, во-первых, Иисусов много было. Христос сказал, да, отойди от меня, сатана. Ну, а кому он говорил? Петру говорил. Ну, хорошо, он увидел, он знает, он Бог. Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Он, допустим, знает, что вот из Петра полез сатана. Ну, вообще-то сатана один из падших ангелов, который отвечает за какие-то эти вот... Ну, допустим, если у нас есть органы в теле нашем, такие как кожа, который самый большой орган, которые берут и расписывают этими вот татуировками. Великие артисты, понимаете, художники. Все такие, все художники. Им бумажка вот им не нужна. Зачем? Они взяли Божье полотно. Они что, родились в татуировках? Нет. А зачем они себя уродуют? Возьмите себя поуродуйте, сделайте без татуировки на печени. Все равно там нету нервных окончаний, вам больно не будет. И на легких вам больно не будет. Вы когда пьете, курите, легкие орут, но вы их не слышите, потому что там нету нервных окончаний, понимаете? Нету. Но вы их превращаете из белых в черные. Ну, я-то не знала, я была ребенком, я курила. Я в 9 лет начала курить и пить. Где были мои родики? Ну, где-то шлялись, где-то пили, курили, гуляли, там, в общем, искали себя. Евы еще, Адамов искали, им вообще было начхать на этот вот. Вылезла себе и вылезла. Вот я вылезла и вылезла. Откуда я такая вот взялась? Откуда я такая взялась без единой татуировки? Там. Так, клиник. Ерафил, какой клиник? Do you need a clinic? What do you mean, clinic? Так, there are several American English ones. How many Russians do you think died? They say 300, 400,000 and a million were crippled, or it is not more. Are you crippled? Who knows? You can be a Russian too. Do you know, did you do like DNA? What do you mean Russian? During the Second World War, 60 million Russians died, and doesn't matter nationality. All the orders they were given in Russian language. In the USSR, there were like 150 nationalities. They spoke several languages, and I am from Odessa, where more than 100 nationalities. More than 100 nationalities. In there, we knew, like my friends, I knew their nationality. I knew that they speak their language inside in their family. I, for example, know like 4 or 5 languages. What's the problem? And you're saying, oh, how many Russians died? What do you mean crippled? My grandfather, he survived the Second World War, and he survived concentration camp in France, because France, they were standing against Nazi only 45 days. One house in Stalingrad, Pavlov house, was fighting with Nazi for 60 days. One house. I'm Pavlova. It's my maiden name, Pavlova. Pavlov academician, do you know? Suvorov, do you know? No, you don't know. Do you know the Second World War, when it ended the 8th of May, they were signing the like white flag, but the Crimean Yaltinskaya conference. Yalta is a city in Crimea. And Stalin, who won the Second World War, and from the USA and from Great Britain, 2 of them, 2 presidents, prime ministers, they came to Stalin. How many Russians died? 60 million. Who said that? No, last time went to the whole world that it's 8 billion people. 8 billion people right now. 8 billion people right now. And President Trump said 60 million Russians died.
The orders that were given in the USSR Army, Red Army, understand? The Red Army. Both of my grandparents, grandfathers, they were in the Red Army. And the orders were given in Russian. It doesn't matter what kind of like nationalities, how many languages do you know. You say, oh, you're worried how many, you are calling them crippled. My grandfather, three quarters of his stomach because of the concentration camp. They cut it out. The doctors in the USSR, he lived all his life with 1/4, like you're calling crippled. You're calling them crippled? Are you insane? Are you, for example, Hitler? He divided people by garbage. He called them garbage because he fell in love with Hindu religion, with Hindu ideas. Crippled. Oh, FUCK, listen, you will not swear on my channel because this is a propaganda of swearing. This is a propaganda. If you will swear, I will ban you. Like, and bye. You will not swear. Go and swear in your house, in your kitchen, to your dog, understand? It's easy to swear, to throw like a garbage from your mouth. Go show something like plant a tree, plant a flower, raise a son, one that is coming and saying, oh, I'm Daniel's son. Oh yeah? Did you change his diapers? Daniel's son. Daniel's father. I know who's Daniel's father. My husband. Translate, is she's talking to herself. Is it, do you Russian? Do you Russian? She's not a granny. Yes, I am. Говорит, это не бабушка. Как это я не бабушка? Бабушка рядышком с дедушкой. Ну, в общем, здесь у нас арафель у меня этот вот появляется. Он на английском что-то там пишет, ну и говорит, его сильно волнует, сколько русских, типа, погибло, скончалось, 300 тысяч или 400 тысяч. Я ему говорю, что за Вторую мировую войну 60 миллионов, а скончалось, если мне кричат, серьезно, там 60 миллионов? Ну, вообще-то президент Трамп, президент моей страны. То есть я приняла гражданство, я гражданка США с 2012 года. И да, он озвучил цифру именно такую, которую нам преподавали 60 миллионов. То есть нам преподавали в стране СССР. И все команды Красной Армии отдавались на русском языке, чтобы мы друг друга, чтобы они вот понимали друг друга. Когда Артур сюда приехал, когда мы с ним приехали, ему еще было 15 лет, и он тайно был обручен с одной педофилкой, которая влезла в доверие, которая меня стала мамочкой называть, и которая дала обещание, украинка. Катька Дмитренко, она была, во-первых, ну и есть на 7 лет, во-первых, старше моего сына, во-вторых, она мне дала обещание, что она своим родакам расскажет. Она так до сих пор и не созналась, вообще не созналась, то есть она нарушила свое слово. Слышите эти вот, говорит, во-первых, этот, говорит, вы знаете, типа, сколько crippled? Crippled эти, ну, crippled вообще-то это некрасиво так говорить. Это некрасивое слово, потому что это расистское слово. You're a racist. Рафель, you're a racist. If you divide people by race, and if you divide it like for disability, you're a racist. Are you a Satan? Are you working for this Satan army, for satanic army? Apparently. Apparently. Jesus Christ was a prophet, a messenger of God. Why he was not? He is. Why are you using the past sentence? My God is a God of life. He is the prophet of all the prophets. He is 100% God and 100% man.
He says, Lazarus, get out. Lazarus was 4 days he was dead. Lazarus was dead. Before Christ was resurrected. And before Christ came in front of Saint Mary Magdalene. She had a very good education. She was a sister of Saint Lazarus, who eventually he went on to even Cyprus. Cyprus, they speak Greek. And she was a sister of Martha and Mary, Saint Mary. She was born in Magdala, like I was born in Odessa. Like my husband calls me Odessa girl. Yes, Odessa girl. Odessa girl is 19 years lives like in the forest. In the forest and the mountains, and I hate it. I never said that I want to live like, I said I can't live without the sea. He lied, he's a liar. If, знаете, это как оговорка по этому вот, по Фрейду. К чему я говорю, вот, типа, отойди от меня, сатана. Это Христос сказал, он видел, допустим, он знает тех, не то, что он знает безов, они же падшие ангелы. Понимаете? Но их же не делали падшими ангелами. И Рафаэль, you was not born as a satanic person who is working for Satan, for Nazi government. Так, I don't understand what's going on, but you look very good, just wonderful. Oh, Mary Pride. Oh, thank you. What's going on? Jesus was resurrected. Today is February 6th, and it's I'm Oksana, and apparently my angel, my saint is Ksenia from St. Petersburg. I live in the USA. In the USA, in Florida state, we have a city, St. Petersburg. Это как города побратимы. Today is the day of Saint Ksenia from St. Petersburg. But she was baptized in the name of Saint Ksenia from Italy. Ksenia Milavskaya. Это у нас was Roman Empire. Do you understand what I mean? People who are now situated in a country that now it's called Ukraine. My grandfather was born there in Odessa. In Odessa it was Russian Empire. And officially they were, когда мой дедушка родился, одессит, были официально финский, русский, финский, не, шведский был. Ребята, это еще были те отголоски от этих вот, там, ну, в общем, шведы под Полтавой и так далее. Что вы думаете, у меня невестка, которая родилась по документам вообще 4 часа езды от Одессы, во время Второй мировой войны, это вообще была там Румыния, понимаете, Румыния за нацистов была. Так вот, Порошенко дед, он румын, Румыния на стороне нацистов была. Запомните, Румыния была на стороне нацистов. Так вот, и они, ну, в общем, кошмарили Одессу с 41 по 44. Вешали, убивали, ну, всех не перебьете, понимаете? Слушайте, мне уже тут вот угрожают и то и все. Так вот, я мужу говорила, почему ты решил, во-первых, что ты Христос, во-вторых, с чего ты взял, что я Петр? Во-первых, у меня не то, что там даже святой Петр, во-первых, он был женат. Я вообще-то женщина, у меня хромозомы XX, понимаете? То есть, смотрите, если вы, ну, с маньяком, маньяком, я говорю, ты что, маньяк? Я говорю, ты что, маньяк? Ты что, этот вот, с головой плохо? Я говорю, ты что? Ну, если мой муж кричал, ну, он очень ревнивый. Вообще, ревнивый, но у него ревность, может ли этот вот, я же думала, что он просто нарцисс, Может ли грохнуть нарцисс? Может.
Нарцисс может грохнуть. Но потому что у меня все время получается, что... В общем, когда я чувствую, что меня используют, вот именно у них любовь использовать. Использовать, например, использовать что? Какие-то мои внешние данные, приходить в какое-то общество, так, чтобы все завидовали. Для этого наряжать меня как куклу. И, ну вот, там, допустим, со звездой пришел. За звездой, понимаете, пришла, звезда пришла. И еще, и он эту звезду не одевает, не обувает, он мне позволяет кушать. Он же мне, ну, на прошлой неделе, когда орал, что этот вот, ну, в общем, по этой вот, смотрите, if you are using F words, you are destroying, you are going to fight, you're fighting with Mother of God, with Theotokos, the Theotokos. If I was telling about Saint Mary Magdalene, there are different Marys. There are different Marys. I'm talking about Saint Mary the Magdalene, who went, Jesus Christ appeared in front of her. She was the first who saw that Christ was resurrected, and he is resurrected, and he is like using the present perfect. It's like a bridge between past and now and present. Understand? It's like connected. He is still connecting. That's why we are using. If you are saying like past indefinite, I lost the key, and you have no clue if I found that key or not. Understand? But if I'm using I have lost the key, you understand the result that I still looking for the key or not looking for the keys. The key of the how and is holding Jesus. Jesus is holding. It's not my words. It's Saint John, the theologian. It's Apocalypse 1:18. Now, Saint Mary from Magdalene, she went to Rome, and she spoke to the emperor, and was Tiberius first, because the second one was not born yet. He was the Tiberius River, река Тибр, ну это же император. And she spoke to him, and she came with a red egg, and she spoke, and she told him the whole story about Pontius Pilate, and he was like sending away the Roman Emperor Tiberius the First. He sent him away, why? Because he listened to she was not Saint Mary, she was still alive here. Mary from Mary Magdalene, that we call. Так, I'm so skillful and playful. I want to meet you all the sun. Слышишь, Викторовна, you are тупоголовая, skillful. Похотливая сучка, понятно? Слышишь, тебе, вот тебе, а не мой сан. Она захотела моего этого старшего сына. Слышишь, он женатый он, у него кольцо есть. Обручалка есть у него, понятно? И у них 3 детей. И вообще моя невестка, это мама моих 3 внуков. Понятно? Всех загрызу. Понятно? Я вон перессорилась с этими, послала на мороз всех своих этих, так сказать, подруг даже детства. Потому что они там что-то посмели вякать против, там, допустим, моей невестки. Она не просто невестка, она мать моих внуков. Понятно? Это мой сын сам выбрал. Он не тупоголовый, он знает, кого выбирать. Он же спит с ней. Если она меня ненавидит, ну это ее проблема, понимаете? Ну, может быть, ее никто не научил в семье. Ну, похоже, ее никто не научил в семье. Уважительно относиться к взрослым. Так, I can do a lot of things. I'm such a hard worker. Ты что, на заводе работаешь? Она hard worker. Знаешь кого? I respect.
слушай, я тебе скажу, я уважаю водителей троллейбуса, водителей автобусов, людей, крановщиков, те, которые вот заводы, фабрики строят. Если возьмем Одессу, Украина, которая никогда не была государством, никогда, они получили готовые институты, университеты, и не только институты, университеты, училища, эти вот техникумы, они всю инфраструктуру получили. Они получили, все получили, они все расфукали, они все просрали. Понимаете, что такое просрали? Они распилили, продали, все как сделал этот Саакашвили. Взятки, лядство, эти вот однополые, пошлости. Вы что думаете, о Содом и Гоморре его Господь... этот город наказал только потому, что там это делали? Нет, потому что там узаконено было, понимаете? Были ли эти вот лядства во время СССР? Было, но оно и не пропагандировалось по голубому экрану, как эта вот козлиха мне приперлась и говорит, что она хочет повстречаться со своим старшим сыном, она тяжелая тут, вот. Она тяжелее ложки, в руках ничего не держала. Единственное, что у нас с предметом, она считает, что она себя такая-то вот. Ну, она предлагает услуги, эти вот рта, которые ей Господь создал, рот не для того, чтобы пенисы в рот засовывать, понимаете, а для того, чтобы нормальную еду, они пенисы не жрут, понимаете, едят. Знаете, где едят пенисы? Я никогда не ела. В Аргентине. У них эти адамы, местные адамы, ребята, они просто подвинуты на этом, реально. Они это называют, они считают, что это им прибавляет этой мужской типа энергии. Ну, ребята, язычество, понимаете, что такое язычество? Вы представляете, если попало нам в лапы этому внешне выглядит как бандюган, его профессия реально профессиональный киллер. То есть реально его профессионально, ему это нравится. Дело не в том, что там... ему это оказалось ему нравится, ты понимаете, отправляйте, аннулировать людей. А тут еще и бабки платят. Ребята, это же не то, что там, знаете, сразу мудрость приходит. Мудрость-то тоже разная бывает. Если меня привыкла мать, я привыкла, что меня мать выдрессировала, как я для мусорка, для ее плевков. Для ее гадости, насмешек, издевательств. А я должна была все терпеть. Понимаете, должна была... А кто сказал, что я должна была все это терпеть? В моей квартире, моими деньгами, я же должна была терпеть вообще эти вот русские. Вы что, офигели? Это крымчи, Суворов освободил, повыкидывал. Суворов Одессу основал, там вообще степи были. Степ да степ, кругом. Там же эти вот посадки, там не было никаких деревьев. Это все Российская империя, это все оплачено российской казной. Это бабосами российскими оплачено. Вы что, офигели? Слышишь, этот вот пришел типа крыполд. Это вообще это оскорбление, крыполд. Слышишь, оскорбление? Ты что, вообще деление. Я говорю, ты что, работаешь на этого? На Гиллера, который тоже делил там биомусор и не биомусор. Вы понимаете, что из Украины сделали просто проститутку, ее поставили в позе рака, в позе собаки, и и пропагандируют вот эти вот во все дыры. Это пропаганду устроили, понимаете, их отупили, понимаете, отупили. Суворов бы никогда этого не делал, не Филатов, и если этот вот Павлов начинает, типа собака, придурки, понимаете, тупоголовые, причем тут собака вообще? Собака тут при чем? Причем тут животные на 4 лапах? Если он говорил о этих вот приобретенных и врожденных рефлексах, combat, a word man love me very much, a word man love me, понимаете? Она даже не соображает о лицах, она говорит love, во-первых, love me. Если она говорит о каком-то человеке, она говорит he love me, понимаете? У нее настолько, она тупоголовая, у нее настолько poor English, что она даже не понимает, что там в лицах. He loves me, во всяком, вот так надо говорить. Как мне мой муж заявил там, значит, you don't like me anymore. Типа, я говорю, ты что говоришь вообще? Ты что, огурец, чтоб тебя, жрать тебя?
То есть, я говорю, ты что, совсем не разделяешь, что такое love и like? Если у греков вообще 7 разных слов о любви, которые абсолютно имеют разное значение. Разное значение. Новый Завет из 27 книг, 25 на греческом был. Ой, это какое тупление. Это какое тупление. Вот это, Наталья, она такая skillful. В чем ты skillful? В английском ты тупоголовая. Ты даже не понимаешь, что в третьем лице надо говорить «yes», добавлять. Откуда вы такие повылазили? Ой, слушай, ты могла бы этой крановщицей хорошей стать, понимаешь? Вот на кран залезть и это распределять на заводе, вот собачий корм распределять. В чем ты skillful? В чем ты skillful? Ой. Наталья, do you have no one? Do you want to marry a man? Так, men really want me. Men really want me. Кто тебя? Представляете? Ее реально хотят. Твои что хотят? Твои папилломы эти вот, твои сифилис. Вы что, не понимаете, что сейчас огромное количество этих вот в Западной Европе, там эти сексуальные diseases, даже у молодых баб. Вообще, вы понимаете, что они распространяются даже после поцелуя. Даже если там какая-то вам вот такая вот предложит, орально что-то сделать, и это, а у нее во рту там раны, вы ее рот вообще видели? У нее же сифилис, спид, все, что ты хочешь, может быть. Не, вы вообще, вы голову вот включаете. Голову не, ну зачем им голову включать? У них вообще, если у них там в голове этот вот там звездит мусор. Ветер, ты могуч, а ты гоняешь стаи туч. Это у нее, у Натальи в голове. Она считает, что он английский знает. Ребята, у нее даже элементарных знаний нету. Элементарных. Она по лицам даже склоняет неправильно. He love me, она говорит. Ну, если говорит там, man love me, там, man или там, он вот love me, понимаете, love me. Это как моя мать моей daughter-in-law, то есть моей невестки, реально. Поэтому у нее 2 украинских диплома. Послушайте, 2 украинских диплома о высшем образовании. Наташка ее зовут. Муж у нее пиндалик, я его пиндалик зову, этого. Отца моей невестки, ну, в общем, отца. Они там, у них реально, они говорят, что у них там дипломы, все украинские, ребята. Ну, в общем, это Наташка, мать моей daughter-in-law, она сказала моему мужу по камере, что она loves him. Серьезно. Я вообще обалдела. У моего мужа выкатились глаза, у него такие квадратные стали, он просто замер. Чужая баба, чужая жена ему сказала, что она его любит, это значит этот вот love, то есть love не like, ладно, там сказала бы like. То есть даже элементарных знаний нету. О каком высшем образовании вы говорите, о каком? Она что там спала, она что этих вот купила тот диплом. Ну да, в Одессе можно купить любой диплом. Любой диплом. То есть если проверить, ребята, я не знаю, это же уровень табуретки. Это уровень табуретки, понимаете, из грамматики просто ноль, набор вообще непонятных каких-то слов. Is Macron's wife a man or a woman? I think he is a man. More. Yes, he's a dude. В общем, you think, why this dude, my opinion, he's a dude. My opinion, biologically, he's his father. Biologically. It's a propaganda of like Sodom and Gomorrah by law. I have American citizenship from 2012. In the USA, it's not a problem if you are changing your gender. The problem is when you are lying. Everybody here, they hate liars. В США ненавидят вранье. А вранье это у нас какое-то, смотрите, значит, у меня тема «Отойди от меня, сатана». Я говорю, а что это этот вот, ты там сатана, может это, ну хорошо, если во мне какой-то бес, а какой конкретно? Ну, слышишь, ну Христос вот четко назнал, то есть он знал их, потому что он их создавал, только не бесами, а светлыми ангелами.
Вы понимаете, они зеркалят Бога. В них нету света, в падших ангелах нету света. Нету света. Если я сейчас закрою этот вот шторку, здесь не будет света. Понимаете, у меня просто два окна, одна шторка закрыта, второй нету. И вы предполагаете, что здесь день, потому что сзади меня там из окна что-то этот вот бьет. Но там же может быть находиться, там, я не знаю, теоретически какой-то прожектор. Понимаете, и такие, я такая вам. Обманули дурака на 4 кулака. Типа это ночь, я снимаю, типа это день. Или там дождь льет, а там пожарники. В общем, я стою, там типа рыдаю, ну, то есть, понимаете, актерство. Я не этот вот, я и не мечтала, и не хотела быть в актрисе, я считала, что я рожей не вышла, ну, не только не рожей был. Космонавты, да, я себе могу представить, там, космонавты, да, могу. То есть, да, как Терешкова. Это мне интересно. Да, летчица, да, могу. Там, морячка, ты морячка, я морячка. Такая, в общем. Ну, в общем. Смотрите, насчет этих вот, насчет Dark Angels. Dark Angels, Fallen Angels. Dark Angels, Fallen Angels. And their number is 1/3. 1/3. 1/3. The dude that came here and he said like, oh, crippled Russians. He called crippled Russians. You're working for Satan. Crippled? My grandfather was crippled. Yeah, he got like the gift from the concentration camp. The ulcer, horrible ulcer. 3/3 of his stomach was gone. The USSR doctors operated him. He had the huge scar. He was using all his life after the concentration camp only 1/4 of his stomach. You calling him crippled? He never got not even a cent like from the USSR. Never helped. Never any help. He never said, oh please, I have 1/4 of the stomach, give me an easy job. No, he was working as a forger in a factory as like no one. Listen, I would like to see you working in the factory as my grandfather was working for 30 years. У Мартеновской печи мой дед отработал. У Мартеновской печи с 1/4 желудка. 30 лет. Идите попробуйте. С 1/4, слышишь? Crippled. You're crippled on your brain. If you're looking yourself like in a mirror, why you think you have a brain? You cannot see it. Understand? You cannot see it. You're crippled on your brain. And you're working for a Satan. And you're not the father of my sons. I would never choose you. Would never choose you. Вот. By the way, Oksana, did you see the Epstein files? They were released? Yes. More than 3 million pages files. Yes. Больше 3 миллионов этих вот там файлов. What orders they did to children? I certainly guessed about it. Yes, I know. Yes, I know, and this is like they're doing the propaganda. Смотрите, когда в 2014 году сожгли этих вот людей в Одессе 2 мая, и потом установили пропаганду, это же позволялось, это же поощрялось, они же потом по всей Украине запустили вот этот вот садомистский флешмоб шашлыков. Реально. Майские шашлыки, бла-бла, они же надругивались. То, что Наполеон приперся, бесноватый Наполеон, приперся в 1812 году в Москву и сжег ее, ненависть. Но он же еще и надругался над храмами. Это же ненависть к православию. Он же там устроил конюшни. Понимаете? То есть он, опорожнялись там его лошади, именно там, где наши эти вот святыни. То есть там, где наши мощи наших святых.
В алтаре, представляете? И то же самое, вы представляете, это насколько эти вот бесноватые, насколько в них вот это вот ненависть и злость, и вот это вот рушит. Он что, это построил? Он же не построил, он же рушит. Иди своих лошадей, этих вот, иди построим. Нет, нет, он не хотел строить. Теперь возьмем Александра, который через 2 года вошел, как победитель на коне, вошел в Париж. Он ничего не рушил, понимаете, наши не рушат, они строят после нас, остается. Вы посмотрите по плодам. Вот этот вот, который мужик, значит, появился, он у меня, значит, на странице и стал на английском языке, типа, а сколько там русских, 300-400 тысяч, я говорю, вообще-то русских 60 миллионов полегло. И каждые 100 лет, 80-100 лет припираются эти вот с Запада, припираются сатанисты, и рушат, понимаете, воруют наших девушек, развращают, делают проститутками, шлюхами. Посмотрите, когда-то вот Наталья появилась, она себя предлагает всем, у нее там во рту неизвестно что, у нее может быть сифилис, спид, все что угодно, понимаете? И вот она уже не раз появлялась, и типа, о, я бы то устроила, и там это, ну, то есть вот языком, который Господь дал, язык с этими, с рецепторами, со всеми, она предлагает вот этот вот язык на половые органы моего старшего сына, понимаете, вешается именно на моего старшего. Теперь вот этот вот, который говорит, ну этот, там кричит, Данил мой сын, этот, чего? Я бы тебя никогда бы вообще бы в жизни не выбрала, сдохла бы не выбрала, потому что ты называешь людей crippled, то есть это ненависть, пропаганда, это не просто ненависть, а он ее пропагандирует. Увечные люди, Гитлер же ненавидел, без ног, без рук, знаете почему? Потому что их идея, вот это вот хинду, вот это вот сатанистская, вот это вот индуистская религия, они навешали огромное количество сект. Огромное количество сект о перевоплощении. Они говорят, о, у тебя это случилось, потому что типа ты в предыдущей жизни. Нету предыдущей жизни. Нету предыдущей жизни. Понятно? Есть ваши предки. Да, мои предки могли что-то натворить. Могли запросто. Запросто могли. Может, поэтому там моей бабушке кликуха была там ведьма. Ну, ведьма. Но когда она шла у нас во дворе канальчиков, я-то помню. И женщина с такой ненавистью, там, ведьма ее называли, она такая, зато красивая. Я-то не понимала, что происходит. Ну, женщины, имели ли они право, ну, злиться? Ну, конечно, уводила ли бабушка моих этих вот там мужей из семей? Ребята, ну, а если нет, она, ну, в общем, на нее мужики, ну, лезли, понимаете, ну, просто липли этим, вот, она шла, и такой, сзади хвост из этих, из Адама бежали. И не одевала она даже каблуки. Вы знаете, что эти вот проститутки, даже в странах, в которых запрещена проституция, ну, допустим, там, где мусульмане и так далее, и, ну, раньше, это истерически, они под чадрой, под всем этим вот одевали каблуки, чтобы видно было, что она, ну, короче, она зазывала, понимаете, зазывала. Бабушке зазывать не надо было, ей не надо было ни каблуки одевать, то есть моя мать и бегала и на каблуках, и на этом, и мучилась, и вот, в общем, выворачивала себе ноги, и то и все, на платформах бегала, чтобы на нее это обратили внимание. Они на нее не обращали внимания, вы понимаете? Если ты будешь вешаться на кого-то, только бесы вешаются. Бесы вешаются. Я себе спокойно иду, я себе иду, вот, и говорю, муж, он же 2 дня назад мне завопил, я больше не буду вокруг тебя циркулировать. Я говорю, а что вокруг меня циркулировать? Ты вообще греков, он же ненавидит ни философию, ни греков. Я говорю, слушай, сказал отойди, ты мне солнце заслоняешь. Я говорю, что вокруг меня бегать? Если ты будешь сильно быстро бегать, вот если вот носить, я говорю, да не надо возле меня бегать. Иди рядом, и что ты на меня пялишься? Я говорю, да не надо на меня пялиться, ты не найдешь во мне узора, потому что он любит меня рассматривать. Я не картина, чтобы меня рассматривать. Да, этих вот, идите картины рассматривайте. Да, я себя любила всегда украшать. Да, у меня, вот смотрите, эти вот, и сережки я могу рассказать очень долго, и какие, и, в общем, и этот вот, и что я мама фигуристки, и что у меня 3 детей из моей вагины вылезло. Да, и вагина злого, вагина, это то же самое, как этот вот. Чем она отличается, если сказать этот орган, ну, сердце.
Это репродуктивные, там, допустим, органы и то, и все, то и есть. Это, которая безноватая Наташка. Наташка. Слушай, Наташка, перестань быть Наташкой, тебя Господь не делал этой безноватой Наташкой. Ты родилась не для того, чтобы запихивать репродуктивные органы этих вот адамов в рот, который у тебя должен говорить, как говорила Пресвятая Богородица, как говорила святая вот, Мария Магдалина, которую допустили к этому вот, к Тиберию. Тиберию, понятно? Первому. Ну, тогда никто не говорил Тиберий первый. А почему Тиберий первый? Ну, потому что вообще-то Артур, он должен был быть не Артуром, а Гешгешевичем. Генгеновичем. Ну, я тогда была в эзотерике, то есть если мне сказать, привет, ведьма, он пришел, сказал, ведьма, обиделась ли я? Ну, сказал он правду. Часть правды. Часть правды, бывшая покаялась. Чисто, как говорится, sober. Вообще, что такое sober? Кстати, вот, насчет этих вот, я давно в этой теме, насчет покушивания Надара, эти вот там, я давно в этой теме. Это же сатанистские эти вот идеи. Огромное количество голливудских актрис. Я когда услышала Сандру Боллок, что она сказанула, а это она говорила с этого, с голубого экрана. Значит, ей задали вопрос, делают ли они эти там всякие маски, потом себе уколы, так сказать, красоты. И задали вопрос, а вообще кого? Знаете, что она ответила? Китайские дети, она сказала. То есть там же, ей не жалко вообще китайских детей, вообще, понимаете? Говорит, ну там же сильно много. Вы вообще понимаете, на кого эти вот сатанисты? Вы же слушаете, что они говорят. Ну не надо их рассматривать. Да не рассматривайте, вы послушайте, что они говорят. Послушайте, что они говорят. Так, in everyday life, this condition is called speech in conscience or verbal diary. Verbal diary, понятно? Verbal diary. There is no... I have 3 college degrees. There is no such a thing like a verbal diarrhea. There is no such a thing. This is a propaganda of hate speech. If you will not change your speech, I will ban you. I don't want any propaganda, satanic propaganda. My last name, my maiden name is Pavlova. Academician Pavlov, do you know? He didn't invent the dog. No. It was like instincts. It was reflex. The one that you was born with, and the one that you are doing propaganda. There is no such a thing of like, for example, Italian is a vulgar Latin. I am using on my channel the clean speech. Jesus has 0 dirtiness. Do not use dirty words on my channel. I will tell you why. Because you are using the propaganda, because I have all kinds of subscribers who are underage, like 7 years old, 8 years old, 9 years old. This is not the way to speak properly. There is no such a disease. This is satanic words, like verbal diarrhea. I studied, and I'm using according by what? According by satanic or some false science. People are using vulgar speech, and this is very vulgaric. When you are saying verbal diarrhea, if I can speak fast, it doesn't mean that it's diarrhea. You cannot say that. My mouth, God created. No, it's not a... it's coming when I start my day and I'm saying prayer and I'm saying, God, Jesus, please use but the mouth that you created for me, my language, my brain is Jesus created. Diarrhea I can have from my anus
This is from my rectal. It's nothing to do with my mouth. And this is, you are spitting at my Jesus. At my Jesus, understand? At my creator. And you are using the false propaganda and false speech. Are you working for Satan? I do not work for Satan. I want nothing from Satan. No money, no power, nothing. Saint Peter, he was fishing. Understand? He was a fisherman. Fisherman. Так, опять пошла эти пропаганды, шизофрения и так далее. Сейчас ты полетишь в Бен. Бен это банник. Ребята, здесь пошла пропаганда на английском языке. Они строят из себя великих докторов, используя грязные слова, как этот вот. Ну, здесь можно сказать, если вы помните, Козьма Прутков. Типа, у тебя есть фонтан, да? Заткни его, да, отдохнуть фонтану. Вот этот вот, который Use Universe, который накатал мне вот такой вот набор, вот из него выплеснуло. Logophoria in schizophrenia is a speech disorder. Why did you decide that I have a speech disorder? Смотрите, вот говорит, что у него, типа у меня, он мне начинает рассказывать про speech disorder. И смотрите, yesterday, I am signing up in the page of Candice Owens. She speaks the same as fast as me. I cannot speak as fast as she in English, but in Russian, yes, I speak very fast. Who gave you the right to call me that I have some kind of disorder? My ability to speak fast, yeah, and what's the problem? I can read 350 pages a day Russian text. Russian pages, I can read a book, 300 pages, 350 pages a day in Russian, 120 in English a day, 100 probably like in Spanish, 120. I was writing poems in English, Spanish, Russian, Ukrainian. You are calling me that like I have some kind of disorder, like, are you seriously? Or maybe you are talking, according to the science, all of us, like everyone are speaking about themselves. If you type in so much and know about like so much about disorders, go prove it at the plate. Go prove it at the plate. I'm not a doctor. I'm not Jesus. I'm not a doctor. I love philosophy, theology, and I studied a lot. I read a lot. I have a lot of knowledge. Yeah, enough. But every time when I studied more and more, and every time I think, oh, I know nothing, almost nothing. Знаете, это как в философии говорят, вот чем больше ты учишься, и потом приходишь до такого момента, как мало я знаю. Да, но скорость она остается. То есть в детстве, когда я родилась, я же не могла 350 страниц в день русского текста читать. Нет. Если меня перевозили, вот смотрите, если бы меня не трогали в Самарканде, вот взяли меня, вот целый год меня там держали. Целый год. Я уже, так сказать, освоилась, бегала там самостоятельно по Самарканду, начала, ну, с 2 до 3 я там жила. То есть я там стала говорить предложениями. То есть мои Павлов и Павлова, они меня не видели. Ну, Валентина Григорьевна и Юрий Андреевич, это же у меня по документам. Я их забыла, понятно? Я их забыла, они стерлись у меня из головы. И потом меня никто не спрашивал, Оксаночка, ты хочешь ехать обратно туда? Видеть? Я их вообще не помню, ни фотографий, ничего, они стерлись у меня, понятно? У меня нету их в голове. Мало того, они отнеслись и все время относились ко мне как к мусору. Именно как к мусору, понимаете? Вот как к этому вот ненужному, как плохому, плохим какашкам. Хорошие какашки качественные, они плавают на воде качественные. Качественные какашки плавают на воде. Некачественные, то есть больные какашки, они тонут. Понятно? Да, ой. I'll describe to you. Thank you.
You're certainly not the Roman Empire, but I would collapse at the sight. Why did you decide that I'm not? Maybe I'm descended of. According by DNA, according by my DNA, by my blood, the blood never lies, never lies, never lies. According to the DNA and the science, 92%, 92% according to DNA, I have my blood 92% Eastern European. Eastern, please do not confuse with the Western European, because Melania Trump, she is Western European. They, according to their history, they were serving to men. They used to serve the men. The West Europe, the women, they were very scared. Why? No, because historically, the man, if he didn't like something, they were proclaiming you're a witch. They were bringing you and waiting you, like seriously. They steal the weights, like in the center of Amsterdam, there is a tower with the scales. That if adult woman weighed 50 kilograms, less than 50 kilograms, they were burning you alive. A lot of times, I weighed like less than 50 kilograms. Adult, we're talking about adult. Even I'm so tall. Yeah, tall. I look like tall. I do not look like skinny, but I weigh as a feather, like seriously. After my immigration in Argentina, when I went there, I was 53 kilograms, 53, with the long hair, blonde hair, like very, very pretty. When I came back, I was 45 kilograms. 45 kilograms in 168 centimeters. 168 centimeters, but could I, no hair, like this, like no hair. Could I put, using a robe, the clothes, I could make, I didn't look like very skinny. To prove that I'm like 45 kilograms, you should put me only on the scales. And my descendants are 8% Baltic blood, and 92 are Eastern European. Eastern European. If you will try to tame them, especially from Odessa girl to tame, like we had, it's like a wife, like our husbands, the majority is like a sailormen, no actors, no actresses, no. It's sailor mariners, some officer, understand? And if he is 9 months or 12 months, he's in the sea, in ocean or sea, the woman is not taking care of her kids all by herself. Understand? It doesn't mean if you're short, like tall, short, it doesn't matter. It's like in our blood. You, the best quality is a survivor. Understand? The survivor. В общем, я говорю, что одесситки, реальные одесситки, не те, которые новые одесситки, которые приходят, вот сейчас они в дыню стали получать новые одесситки, потому что реальным одесситам это уже надоело. Знаете, что надоело, когда их ставят раком и заставляют, вот заставьте меня говорить на украинском. Можно ли меня, вот, ну, допустим, принципиально, не принципиально? Есть вещи, которые принципиально. А что вы можете за миллион сделать? Вот моя мать, она я уверена, она и за 100 рублей меня продаст. Она мне за $10 продаст. Ну что угодно, лишь бы ей потому что ей легко досталось, ей даром досталось, ей не тошнило. И еще она говорила, что она меня выплюнула, понятно? Выплюнула, через вагину выплюнула. То есть воскресенье, я родилась в воскресенье. В воскресенье я родилась. Причем, значит, она в воскресенье собиралась в баню. У них в воскресенье в баню, понимаете, в Одессе, вот в баню собиралась. И, значит, в 7 утра там встали, ну и в баню собиралась. И тут раз, и воды отошли.
Такой раз, и, в общем, воды отошли у нее. И она сама пошла в роддом. И в 8 утра я уже, вот представляете, в 7 воды отошли, там, или уже из 30 в 7 отошли, а я уже 8 или, в общем, меня задают вопросы, тебя что, головой ударили? Не знаю, успели ли меня поймать или нет. Ну, то есть, есть такое понятие, как скоротечные роды. Вот, и мой единственный выживший брат, да, он тоже, он, считайте, в лифте родился, ну, в 5-м уже роддоме, я не в 5-м роддоме родилась, я не в 5-м вот здесь. Я в роддоме для моряков, понятно? Нет, ни пароходства, ни моряков, ничего, но еще когда я ездила с дочкой, с сыном, с младшими, очень много у меня там фотографий, и то есть я водила и Данила, и Дженнифер на Аллею Славы. На Аллею Славы. И там у меня мечта была стоять в карауле у этого вот, у Вечного огня. Но я же в 9 класс не пошла, у нас 35-я школа, настояли. Кто осуществил мою мечту? Моя крестница первая. То есть она пошла вот в 9 класс, в 10 класс. Сейчас, слушайте, 10-18, мне уже заканчивать надо. Я stream of the unconscious, who said? Use universe said. I think that why I should trust you if you don't trust God, if you're ashamed and you don't even put your own picture, your own face on your channel, if you're hiding your identity, why I should trust you? Who said that? You didn't even post your name, and today is the day of a commemoration, the memory of my saint. It's Ksenia. Saint Ksenia from St. Petersburg. St. Petersburg, don't confuse with the Florida from the USA. It's named after Ksenia from St. Petersburg. Смотрите, а сейчас пошел отказ людей, которые живут, так сказать, обезумевшие вот на этой вот, на территории, которую они назвали Украина, и взяли флаг бендеровский, то есть Галичины, жовто-блакитный, это Галичина, и еще куча есть выживших. То есть выживший нацист Гунько, который живет в Канаде, это у нас соседняя страна, ему аплодировал весь канадский парламент вместе с Трюдо, не до Трюдо, а вместе с Зеленским и его женой, и он кровавую лапу пожимал тому Гуньке. И они сбегали, эти вот выжившие нацисты по крестильным тропам. То есть и Австралия полна их, и Канада полна их, и они бабушки, дедушки, значит, они в то время резали, уничтожали, значит, если у людей, например, врастались, допустим, там кольца золотые, пальцы убирали. То есть вы не знаете, откуда произошло вот то кольцо, те богатство, это богатство, понимаете, богатство. Господь-то знает, он не спит. Christ is not sleeping. He can wait. He can wait. Why? Because his mother, это Theotokis. Мы еще здесь, вот на этом свете, благодаря молитвам Пресвятой Богородицы, которую сейчас плевать стали, и остальных святых, то есть стали орать, зачем мне эти вот там. Они же отказываются от святой Ксении Петербургской, которая, она прошла уже смерть. Ксения Петербургская, она прошла смерть, и она заступница. Она и мудрости дает, и так. Вот вчера у меня, например, старший сын поставил, что он поехал там в Канаду, повез всю семью, и там на горку, в общем, жену, 3 детей, и он что-то там поставил, что ему, спидинг, что он за превышение скорости, ему влепили $350 штрафа. Понимаете, но мудрость тоже можно попросить у Господа, но он же плюется, в Пресвятой Богородицу они плюются. Он же даже икону мою не забрал, которую я подарила, так сказать, ему, сыну своему старшему, даже благословение. Они же плюют вместе со своей женой, они же ненавидят все, что там насчет православия. Если, допустим, смотрите, делал ли так мой старший сын раньше? Нет, он не делал. То есть делает ли он то, что ему говорит его жена? Да, он делает. Да, он делает. Виню ли я их? Ребята, если их, это же тупость их. Это же их тупость, это же они режут ветку, рубят ветку, на которой сами сидят. Если у вас, представляете, $350 за один этот вот штрафик, а еще $100 за парковку.
Ну, там, чтобы на ту горку повезти. Ну, то есть, ну, это же их деньги, но я имею в виду, это же он зарабатывает тяжелейшим физическим трудом. Но если, вот смотрите, у меня дед зарабатывал тяжелейшим физическим трудом, с 1/4 желудка и все. А что получил? А получил, что его сын, единственный выживший, то есть Игорь, приходит сосед, Юрка, и говорит: ты знаешь, я переспал с твоей женой. Ну, цыган он такой вот. О, да, он реально, он там. Он говорит по-русски, но он русскоговорящий, но он цыган. Сосед по даче. Понимаете, пока дедушка был, скорее всего, на этот вот там, в ночной смене. Ну, они там это. Ну и все, а Игорь родился, он черный родился. Понимаете, что такое черный? И все, и у деда заклинило вообще, мой ли это сын. То есть он воспитывал записать, а записал. Вы представляете, какая драма? Осталась одна дочка, так сказать, моя мать, вот эта Валечка, 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 Валечка. Когда той Валечке было 26 лет, ребята, то есть ей всего лишь было 26 лет. Когда ее законный муж, Павлов, то есть он делал все, что она, то есть она от меня отказалась, это вот отправили меня куда-то там в Самарканд, просто сдыхались. Причем она ненавидела отцовскую мать, она ее ненавидела, то есть она не отправила к женщине, которую она ненавидела. На другой конец света, она вообще не знала, где я сплю, что я делаю. Я не разговаривала, когда меня отправили. То есть она даже не знает, когда я заговорила. И когда она меня привезли назад, не они меня привезли, а я там надоела, и меня отправили назад. То есть я всем надоедаю. Я всем надоедала. Вот так же. И причем не просто надоедала. Ну, смотрите, здесь я надоела, вы себе пошли там спать, пошли и все там. Какая у вас проблема, вас никто не держит, у вас нету цепи. Понимаете, но все равно почему-то приходят. Приходи на меня, посмотри. Хороший фильм. Так, anyone who watches these streams isn't laughing at this circus, isn't laughing at the circus. I'm talking about Jesus Christ was resurrected. And today is the day of my saint. I am not laughing when I'm speaking about death and the hell. And the keys of the hell and the death, Jesus Christ is holding. It's not my words. No, not mine. It's John the theologian. The theologian, it's Apocalypse. Apocalypse 1:18. The Revelation. Do you know a Bible? Do you know the Bible? New Testament, 27 books? 27? No? Never heard? 1,700 years ago, 318 bishops, they did the first union, Christian union, and they decided that the New Testament, it will be 27 books. And the book Revelation, it's written in Greece. Why do you speak in a language that English is the dialect of German dialect? Why do you think that you are like so like professional if you're using the language, one language, that is the dialect of German dialect? What's wrong with you? New Testament was not written. The best doctors, the professional doctors, they it was obligation to know Latin. You're using the cursing words. Latin is the clean Italian. What languages do you know? Why I should trust you? Who are you if you didn't even put picture of yourself? You don't even put identity. And you think like a circus? Neron, 2,000 years ago, Neron, where's the Vatican? It was a circus, Neron circus. And he thought it's very funny to crucify St. Peter. Before he crucified St. Peter, they killed his wife. He was married man. And circus? When you are saying like circus, I think, oh, Neron circus. Neron circus. Circus of Neron. Or when you're saying like, oh, Rome, Colosseum. For me, I still, when I was there a couple times, several times, what I was thinking, I had a goosebumps. A terrible, like I could imagine the screams of different crippled, no crippled, children, no children. The one who said that Jesus Christ is alive, and they put lions and tigers in them.
And they thought it's very funny. I don't understand what is so funny about like circus. Circus? Zelensky, he pretended to be, when he went on the stage for money, he put his pants down and he pretended like with his penis he was playing piano. It's not funny. It's not funny. And now he's ruling. Behind him is a country. It's still people, alive people. You're talking about Russian ones? Putin leads the country that is 140 million people, 140 in Ukraine. Originally, they were 50 million. They received the country with a 50 million population. Now it's maybe 10 or 20. Why do you speak about like Russians? Are you Russian? You hate Russians? Like Napoleon, like Hitler hated? Так, Colosseum, Neyron, Zelensky, all mixed up. All mixed up? All mixed up? Zelensky, it's a fact that he, with his, he put his pants down. It's like a fact. On a stage, in front of all, videos are live. For money, he was pretending like he's playing with his private organ, with penis. The one that God created him to create children. Understand? No, like him and the wife. But he was playing piano on his, listen, he was playing piano with other dude, Adam and Adam with no pants. And on the stage. And people were laughing. I wasn't laughing. What you was doing when people were burning alive in Odessa, in the middle of my city, in the center of my city, 48 people were burning alive. It's not a circus. Circus for what? For whom? Я говорю, в 2014, когда людей сожгли, и это признал Страсбургский суд, то есть это французский суд признал в прошлом году официально, просмотрели все эти вот, длились вот так долго эти разбирательства, там сотни видео, этот вот, там сотни тысяч видео, оно же все осталось. И Зеленский, ребята, он же на сцене пенисом своим этим вот, он же не один играл, там же мужик стоял. Вы что, не понимаете? Вы картинку рассматриваете вообще, что вы видите? Что на меня этот вот, там, Зеленский Нерон? А что? Нерон, да, он считал себя великим этим вот артистом. Он возбуждался к рисованию только когда вот он же специально этот вот поджег Рим, еще обвинил христиан. Ну, чтобы ему легче потом было это вот. А что он делал? Он залез себе на гору и стоял, рисовал. Рисовал этот вот. Говорит, что это вместе? Что это вместе? Это вот? Я факты рассказываю. Это же факты. He's laughing at my English. I don't speak English. I speak American English. Why are you laughing? You think it's so funny? What is so funny? What is so funny? А он говорит, что он ржет над моим английским. Я говорю, вообще-то у меня не английский, а американский английский. И что? Во-первых, мало того, что американский английский, у меня и вермонтовский американский английский. Потому что здесь я как бы копирую, повторяю, а у нас огромное количество этих вот смесь, ну то есть французские, эти вот, канадские французы. То есть у нас огромное количество людей, которые знают одинаково французский и английский. И да, у них есть акцент. Здесь, когда я работала в школе, то есть их вообще нет, этот вот, учителей вообще не раздражал мой акцент. Они знали качество моей грамматики. И когда у нас были курсы повышения квалификации, то есть нам что-то диктовали, там этот вот, это была ржака, потому что если кто-то из наших сотрудников не знал, как грамматически правильно написать слово, они такие, Оксана, говорит, Оксана, как этот вот, то есть spell, то есть как оно пишется? У меня учительница, то есть я работала помощницей учительницы, и, значит, они часто делят класс, допустим, там на это вот, ну, учительница берет там на 2 части, делит класс и дает, например, половину мне, половину этих вот ей. И вот у меня сидит там 6-7 человек, а она наблюдает, как я, ну, допустим, там им объясняю, и потом мы меняемся, вот, ну, там по группам. И
она заметила, то есть вот та учительница, у нее та же самая манера, например, слово people. А я как объясняла, то есть она когда услышала, смотрите, я когда учила английский, нас еще и с транскрипцией учили. То есть с транскрипцией, а транскрипция это, ну, даже грамота, вот там транскрипция, то есть звуки, как произносятся, ну, вот это похоже, как с этим вот, с греческим и так далее. И как я запоминала, people, например, people, people, ну, people, то есть people. И она такая услышала, она говорит, ой, а я точно так же запоминала. То есть с детства она именно так же самая грамматика. Есть огромное количество людей, которые пишут грамматически не это вот, ну, неправильно. С грамматическими ошибками, понимаете? Он говорит, он играет моего английского. А ты же видел, как я там пишу, или это вот, и что мои... А слушай, ты вообще кто? Ты вообще кто? Если я могу предоставить эти... ну, учителей здесь, из колледжа, которые вообще, именно их мнение, что они говорили про уровень моего английского. Что они говорили, что мои работы, курсовые, эти все вообще, то есть stellar они называли, stellar, понимаете, что такое это вот звездные, то есть я же могу эти показать, ну да покажите, то есть покажи, так, prove it at the plate. Это фраза, чисто американская фраза. Я не знаю, есть ли в английской такая фраза, потому что в Англии там другие спорты. Prove it at the plate, а у нас говорим за бейсбол. А англичане, они, например, вообще, очень многие даже вообще понятия не имеют этих вот там правил. То есть это только у нас очень популярно именно в этом вот стране США, и Аргентина тоже. Бейсбол, так сказать, популярен. Популярен. Кстати, если вы будете там, если нужна срочно это вот, полиция, тот же самый номер, что в США, что в Аргентине, номера-то даже 911. Представляете, 911. То есть на континенте американском здесь есть страны, в которых, вот, да, именно 911. То есть это континент, понимаете? Континент. Так, yeah, they burned it in Odessa under the command of police chief. Not only police chief, governor, fire team, and doctors, all medics. We see, I can show you the proof are videos. And it's proven it was a massacre. In 2014, it was a massacre in the center of Odessa. During the day, there was a massacre, and they were killing people, burning them alive with the Molotov cocktails. The young Russian-speaking girls, they are all kinds of videos. Somebody told them that. How to make, and they were laughing, making them. It's not a circus. They thought it's a circus, and they were, during the day, why are you talking only about police? Not only police, firefighters, and medicals. In the daylight, they were burning alive people, and it's proven. It's proved. Last year, it proved, like in a court, in European court. In France, it proved. It was a massacre, and it's not a joke. But more, I'll tell you more. All these years, they were mocking people. They were saying they did like a grill one. Understand, like a grill. And they were coming, and it happened not like in 2014. It happened in May 2nd, because the date is very important. I was born not May 10, no May 9, no May 11, 1969. This is God decided, and I was born on Sunday. What did happen on Sunday? What did happen? Jesus Christ was resurrected, and He's alive. I don't know who's your God. Why these young ladies did that? Maybe for money, maybe for fun. Maybe this is for fun. I don't know. For me, it's not fun. I knew that people were burning alive. It was a massacre. And I was crying, and I was fasting. And it was a huge celebration here in the family. I didn't go there. Understand? I was fasting. Today is Friday. Today, Jesus Christ was crucified.
Somebody is laughing? Somebody is making fun? February 6th, there were all kinds of people dead people in country that calls Turkey. Turkey, you know, one city survived. One. The governor never, it was not corruption. They threatened him like he didn't accept any bribes. Ukraine is full of bribes. Bribes, it's like corruption. You will not believe what's going on in Ukraine. You have no clue. Tak, who released all those detained the next day. Oksana, he plays the piano with the pineapple guy who can play like him. He didn't play alone. He played with another dude. And he is the friend of Hunter Biden. Hunter Biden is officially drug addictor. Officially, and he's a criminal because in 2015, he purchased a firearm, and he lied in the USA. Officially, he lied that he's clean. He is not a drug addictor. It is a lie. That's why it was like a criminal case was open against him. And his father, who he was saying that he will never sign a pardon to his son, like, oh, no. And he did. His father lied. His last signed the things he did the pardon. You're telling me you're laughing at my English? Who cares about my English? It's a fact. Nobody laughed at my English when I took English exam. From 2012, I have American citizen. I took exam, I proved it at the plate. I didn't prove to you. You didn't take my exams. You didn't ask me. You're not an officer, understand? You're not an officer. You didn't check out my documents. You're laughing at me. Who cares that you're laughing? All kinds of people, they're laughing, and they will be standing in in a hell, laughing. She doesn't even notice that she turned on an automatic translator herself. What? What are you talking about? I don't understand. I don't have any automatic translator. My English? Да, я могу перейти на на украинский, на русский. Я могу на испанском говорить. Еще русский и украинский — это, так сказать, производные от церковнославянского. Это производная от церковнославянского. То есть я знаю, кто такие святые Кирилл и Мефодий. И ты мне рассказываешь, слышишь? Во-первых, они перевели на церковнославянский, на язык, который им Господь повелел изобрести. Представляете, как круто! Как круто! Так, Odessa Mama. Odessa Mama is not for me anymore and not for me anymore. Odessa is full of corruption, and Ukrainian government, Odessa Mama. Odessa Mama, from 1941 to 1944, Nazi, Germans plus Italians plus Romanians. They were burning, killing, shooting people, Odessa people. They were hunting them. They hated Odessa people. They hated Slav people. They hated Eastern European. They were very jealous. And they wanted, if you will think his example as Soros, who was like young man during the Second World War, and he was 15, and he betrayed all the people who knew they were Christians. Not only Christians. He was going and he was giving the Nazi all the addresses, and it's all the one who had like ikonas, some valuable items, valuable. And apartments, it's a valuable,
You can sell, you can get some money for that. Understand? For the money. Money, the money, is not a sin. The love for money is a sin. Do you know, in 2014, it was a revolution in the country, in Ukrainian Republic. I was born in Odessa. It was Ukrainian Republic. It was Ukrainian Republic. And in 2014, do you know who led the country, who led the army against and decided to destroy the east of Ukraine? The east. Do you know, you don't even know that the capital of Ukraine was Kharkov. Kharkov, not Kiev. Not Kiev, it was Kharkov. And who led the army? Who led the army? I'll tell you, the dude who is a Protestant pastor, and his nickname is Bloody Pastor. Bloody Pastor. I'm talking about Turchinov. Who cares about my accent? If you are calling me, oh, hi witch, ex-witch. Ex-witch doesn't count. Doesn't count anymore because I'm clean by blood of Jesus. He was crucified on Friday. Today is Friday. Do you remember that? Пятница не развратница, пятница молитвенница. Понятно? Если вы говорите там, ведьма, бывшая, чисто. And you? Ничего мне не могут сделать эти вот бесы, потому что они падшие ангелы, понимаете? Это мне может быть, Господь может, может попустить, может Христос попустить. Но ведь Он же меня вывел из Одессы, грохнули бы меня, наверное. Грохнули бы меня, как эту свою космодемьянскую. Ну, смотрите, этот вот, представляете, с моим еще этим, заткнуться или не заткнуться. Так, иконос. Iconos, yes. Iconos, it's the windows of the heavenly Jerusalem. Up here, it's like American, it's like rides. Как американские горки, rides. In the USA, they call rides. In Argentina, they call montaña rusa. Знаете, русские горки. So it's up and down, up and down. Here is all kinds of obstacles. Here is the suffering. Yeah, why not? Do you know Stalin? Who his not last name is not Stalin. What is Stalin? What is steel? What is steel? Not by steel by taken for somebody. It's not the Iron Man, because you put water on the iron and bye. Как закалялась сталь? Читали Островского, а? Не читали? Сталин, он вообще Джугашвили, и он читал под 500 страниц в день русского текста, это вообще был не его не первый язык. Stalin is Georgian. Stalin, his last name is Jugashvili. Joseph Jugashvili. He could read Russian, was not his first language. He could read Russian language. 500 pages a day he was doing. Can you imagine? And he won the Second World War. He won. And two Englishmen, American men, they came like two dogs in Yalta. Whose Yalta is? Whose Crimea is? What do you know about, you call him Stalin? Why you call him Stalin? He's Jugashvili. His last name is Jugashvili. What is the message actually? The message is, if the Bible says when Jesus was using to Saint Peter, he was telling, "Go away from me, Satan," and Jesus, who is 100% man and 100% God, and he knew because he's God, and fallen angels, they were not created as fallen angels, they were created as angels, and God, Father, Son, Holy Spirit, gave freedom to make your choice, and angels already did. They made their choice. They did. Done. 1/3 of them said, I'm like God.
It's not only Satan. Satan is only one, the name of one of fallen angels. Jesus knew that from Peter came like Satan. What is Satan is for? I am fond of theology. Philosophy, theology, blah, blah, blah. No. Okay. Lucifer, like Saint Mike, listen, we are not angels. We are not angels. Because we still have our free choice, freedom, like free choice to make up our choice. And don't forget about the levels of the hell. No, I'm talking about if you hate, if you're killing Russian people, if you decided, if you didn't read that in 1991, the leader of the Ukrainian Republic, he signed up that he will never join the NATO. Never join. Ukraine will never join NATO. Never. And now you're on the side of Ukrainians and you are going and you are saying, oh, well, let's count the Russians. Huh? Why do you decide to count if you, can you just read and open your mind? You're asking me whose Crimea is? Suvorov. He was, he never lost any battle. He was founded Odessa. He founded Odessa. Suvorov. Ekaterina the Great, she was not born as Ekaterina. It's her name baptizing, after the baptism. She was a German by blood. She had an accent. Nobody laughed at her accent. She was very smart. Lucifer, what Jesus, he said, he didn't say, go away Lucifer. He didn't say, go away Mammon, because all these, like a demonic, the fallen angels, and they cannot create, they are not creative. They can destroy. Ukrainians, they were destroying, understand? They were very jealous. They're destroying. What did they say in 2014? They said, we want to join Europe. Excuse me, are you stupid in geography? Are you idiots in geography? Europe is the continent that ended in Ural Mountains. Idiot in the geography. This is what I see. I don't know what you see. Oh, Zelensky, he was not playing alone on the piano, naked with pants down, the male, pants down, playing something on the piano with his reproductive organ. No, he was not alone. It was the other dude. God did not create two dudes. No, he created one dude and one woman. Understand? Attack is often combined with disorganized thinking, word salad or incoherence. Слушайте, нападает. Listen, you are telling me, explain me in a language that didn't even exist. It's nothing to do. If you explain it in English, English is the dialect of German dialect. Why should I listen to some German? German shepherds were in my grandfather's concentration camp. They were using as German shepherds as the dogs. And you are attacking me and giving me diseases. You're not even a doctor. You're not even a doctor, not even close to the doctor. Do you hate my education? Do you hate that I have 3 college degrees? Like proven at the plate? And I know how to read Cyrillic, ancient Cyrillic, the language that it still goes, the liturgies in our church, in my church, not in Russian, not in Ukrainian. It's Old Slavic. It calls Old Slavic. It's the cleanest. I don't give you any names. I'm asking you a question. Are you working for Satan? Are you working for, and I named it, go away from me, Satan. But I'm not Jesus. I have no clue if you are working for Satan or Lucifer or Mammon. Я вам рассказываю просто. У этих вот, у падших ангелов, у них есть разные подразделения. Просто мужик мне, опять лезет, типа, с этим. Типа он себя доктор, типа он такой великий доктор, понятно? Доктор великий.
великий доктор, они, смотрите, они даже не знают, for example, do you know who is Bulgakov? Do you know who is Bulgakov? He's a doctor. He's a professional doctor. He got like college degrees and he worked as a doctor, as a surgeon. And he's not a writer. He wrote all kinds of books, amazing books, that are translated in all different languages, like Master and Margarita and all that about evil, no, about. И его комедии, у него еще есть комедии, у него еще есть рассказы, и он настоящий доктор. Но с Булгаковым там же с памятниками дерутся. А у меня, смотрите, тут с бабушкой. Are you calling the mother of three? God decided me to be a mother of three. God decided for me to get like 3 college degrees. I have proven master's degree in science, economic science. And if you are calling me like, you're calling me in what? If you're wrong. If you're wrong, if you like. Listen, because, смотрите, вот у нас очень интересно, кто у нас клеветник? А клеветник у нас, slander это клевета, вот этот клевещет. Ну, в общем, ему не нравятся мои дипломы, ему не нравятся образованные женщины, понимаете? Ему не нравится, что, вы что, представляете, еще и женщина образованная, еще и мать 3, еще и бабушка 3, так он вообще тут. Ему не нравится мой английский. Так я сама этот вот, я терпеть не могу говорить на английском. Слышите? А если они других языков не знают? Если они других языков не знают, как мой муж за 19 лет не выучил вообще ни русский, никакой. Ну, хотя бы мой муж знает, что в 91 году Украинская Федерация подписала, что никогда в НАТО вступать не будут. И он знает, что Ялтинская конференция, ну, в общем, пятки лизать приехали англичанин и американец. Лизать пятки приехали Сталину. Он даже меня удивил. Oh, you know that Stalin is from Georgia. Я даже знаю, что Саакашвили в Джорджии сейчас сидит 9 лет за 3 миллиона растрата долларов. Так, the most patient remain. No, she does this on a regular basis, stand up every day. No, every day, not every day, not every day, not every. You're lying. You're lying. Often, not every day. You're lying. You're lying. Why are you lying? Are you a Satan? Are you working for a Satan? Or you like to lie? Listen, Satan, when Jesus said, go away from me, Satan, what is Satan is for? It's people who likes to. Satan is anger, slander, and rage. You are who doesn't like my English. And who tells me like, schizophrenia, blah, 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 you're lying, it's a slander. Are you working for Satan? Listen, I don't ban you. I'm asking you, why in the world you didn't even put your, why you speak English? Why do you speak English if I'm using my language? It's my Russian language, it's my first language, and I can read 350 pages in Russian language. And my language was invented by saints Cyril, Kirill and Methodius, and Cyril. And they translated 27 books, New Testament. It was like 25 books from them were written in Greek. And in Greek, the word love had 7 different meanings. Seven. Why do you speak English? It's the dialect of German. Did you learn some other languages? And you don't like. I hate speaking English. Because why should I? If my blood is, according to DNA, 92% Eastern European. But my mother signed me up in English specialized English school, and I was learning. I'm 56, and 49 years I was learning English, and I had no choice. Understand? I had no choice. This is why my mother did. Because her father, he knew French and he hated French because he was in concentration camp in France. My grandfather, my mom's mom, he was
he survived French concentration camp. He knew French. He could speak French, but he hated. He never spoke. Never spoke. Never spoke because it's all the memories of concentration camp. And who liberated his concentration camp? Who liberated Americans? He was fine with Americans because they are allies. That's why he signed up in a specialized English school in Odessa. My mother and his only and her brother, her youngest brother. That's why my mother signed me up in that school. And more, I'll tell you more. They had like exam. Not everybody will sign up in that school because I lived not very close to that school. I could read and write from the moment I was 6. Full sentences. I have proof. I have a proof. I could write, like a writer. It was not a problem. It was not a problem for me. I lived in different countries not because I wanted. I lived in Samarkand, is Uzbekistan, the whole year. If nobody would touch me from there, I would learn Arabic and Uzbek language. Then they decided it was not my choice. They sent me to live in Moldova. Very nice country. Small, nice, peaceful. Not anymore because the president, Sandu, the woman, a woman, stupid woman for me, stupid woman, because she said officially that she would like to join Moldova to Romania. Romania was in Nazi allies. Now they are torturing in Moldova, right now they are torturing Orthodox Christians. They close the church. Orthodox fasters in Moldova, they're inside, they cannot get out, and police with the firearms, they do not let get inside the people, normal people, Christian people. They are standing on minus 12 degrees in Celsius. They are standing outside on their knees and praying. Understand? Right now it happens. Right now, and you are giving me diseases like, oh, diagnosis. Who are you to give me diagnosis? Так, it's clear what Uzbekistan. You don't know what Uzbekistan? You don't know what is Samarkand? Are you kidding? You don't know what is Uzbekistan? No, seriously, you don't know what is Uzbekistan. You never heard about Saint Daniel, who is temple is there? Saint Daniel, who was beheaded? You never heard that? You don't know what is Uzbekistan? Yeah, but you know how to tell me some diagnosis. He has no clue. Он даже не знает, что такое Узбекистан, он даже не знает, что такое Самарканд, он даже не знает, кто такой святой Даниил, там мавзолей святого Даниила. У меня my son name is Daniel. He's the Saint Daniel. Who doesn't know Saint Daniel? Who doesn't know Saint Daniel and his friends? And he was beheaded. There is a temple there. No, I can't believe that you're so stupid. And not that only you're stupid, you don't want to open the horizon, but you came here to tell me like what? That I have diarrhea. Understand? From my mouth, I have diarrhea. The mouth that created God, Jesus Christ, created me, and he calls me like diarrhea from my mouth. Понимаете, он говорит, что понос, понимаете? Я говорю о Христе, о святых Данииле, которому срубили голову, там мавзолей в Самарканде, это у нас Узбекистан. Он говорит, что, понимаете, насколько ненависть? Кто из него говорит? Ну, не Святой же Дух. Поэтому я же говорю, are you working for Satan? Because he is a liar, you are a liar, you are stupid and a liar. You're stupid. You don't even want to open the horizon. You had no clue that English is like a dialect of German. And you're so worried about like Russians you counting. Who cares? Russian counting, Ukrainian counting, it's the Slavs. The Slavs, understand? And you have no clue what is their blood is. You have no clue.
By passport, I'm American. My husband is American by passport. By blood, no, 92% French. My husband, no clue. He has no clue in French. His mother and his father knew French the same as English. The same, and by blood, and he has like some accent in English. When we go in the southern states, the people up there, they don't understand my husband who was born here. Так, speech excitement, verbal, accelerated. Слышишь ты? Accelerated. Are you calling accelerated speech that Candace Owens have accelerated speech? You have no clue. I was so good in like pronouncing Russian language and speaking Russian language so clear that I was chosen to start with my other friends who they were trying us. We were not like actors. No. We had poems, and we started. For example, opening the like Olympics before they opening Olympics, their like presentation. This is what we were doing without microphones. My language and pronunciation is very clear. It doesn't matter my like accent in English. I didn't speak English. I didn't speak English. Okay. I'm thinking, what could I get? Так, schizophrenia can exist without words. According to the science, everybody talks about this about themselves. Согласно науке, каждый говорит за себя. Do you understand? If you see in me, смотрите, Новый Завет говорит, если у тебя глаз чистый, все остальное чисто будет. Jesus said, if your eye is clean, the rest will be clean. If you see schizophrenia in me, you are talking, according to the science, you are talking about yourself. Or you hate the science. You are doing propaganda of the false science. False science. There is no such a disease as a verbal diarrhea. It doesn't exist. It's demonic science. It's a false science, understand? There are false prophets, false science, and satanic religions. There are all kinds of satanic religions, all kinds of cults. And according to the science, it's not, I didn't invent the science. My last name is like a professor, academician, academic Pavlov. I didn't choose. I have, it's by my birth certificate. My maiden name is Pavlova. Pavlova. Maybe I'm related. Because I love science. God created my brain like this. Some teachers, they called me as Einstein in the skirt. Einstein in the skirt. The female Einstein. Так, fragmented thinking. The eyes shows a lot of things. Everything is neglected in your life. Neglected in my life? What you neglected in my life? Говорит, у меня типа жалеет меня, жалеет. I have 3 kids. I have 3 grandkids. I have 2 sons and a daughter, beautiful daughter, who is a skater. And in 15 minutes, I have to pick her up after school, and we are going to her competition. And she's preparing the huge show, as she woke up early in the morning. I woke up 5 in the morning, and before school, I took her for figure skating class, and it's minus 30 in Celsius now outside. And we have to drive her to Lake Placid, where was the Olympic Games took place.
and it's a different state because we live in Vermont, and this is like New York State, Lake Placid. And she will have, our daughter will have 2 days of the competition, understand? I have 3 kids, and you are telling like diseases or whatever, and what, diarrhea, mental diarrhea, okay, how you call it? Verbal acceleration. You should go, for example, yesterday I was watching 2 hours, 2 different streams on Candace Owens. Her streams are the same, like 1 hour is a minimum, and she is a mother of 4, and her husband is a theologian, understand? None of them are necessary. I've been behaving normally for 3 days now. Who said that you're behaving normally? What do you call normally? Honestly, we've seen her daughter in videos. She looks like Marfusha from a Soviet fairy tale. Such pretty. Marfusha. Saint Martha is a saint, like a sister of Saint Lazarus and Saint Mary from Magdalene, the one who went to Rome. Oh, it's my, I have to go, guys. I have to go. It's my, somebody's calling me on my phone. Ah! Oh, this is Jennifer. So close came. Yeah, nice. Oh, wait a minute. Where is my phone? Who did call me? Ah! Dismissal 11:10. Okay, guys. Bye. Shush. Bye, guys.